vehiclo, play automobilo. Castle, and I think David Depew is here. Do mi enconducos la venonta eseo estos mi legos gin. Gi estas pri iu fakte filosofo de Hong Kong, kies nomo estas Yuk Hui, kai temas pri la filosofio de teknologio. Kai vi konas min, mi estas Alessandra Madella, mi instruas Esperanto fako de Zhejiang Universitato, kai mia disertacio ĉe la Universitato de Iowa, kies relatoro estis Russell Valentino kai ankaŭ David Depew multege helpis, estis fakte pri filosofio de teknologio rilate al kinarto. Kai David Depew estas grandega gioio por mi che li acceptis respondi al mia eseo, char li estas recta studento de Hannah Arendt kai de Hans Jonas kai li konis Marcuse kotopodo, li vere estas la homo kiu povas respondi plej bone. Do li estis profesoro pri historio de filosofio, retorico de filosofio, de teknologio precipe ĉe la Universitato de Iowa. Kai I hope David can David, are you here? Yes. David? Yes, Yes. Wonderful. So I just started to introduce us. Now I will read my paper. I will skip many parts because I want to leave lots of time to you if possible. Yeah, and I will read it in Esperanto, so you will not understand, but then you know what it is about, so you will answer. Mi legos mian eseon. La titolo estas Artefarita Intelekto en Arto kaj kosmoteknikoj de Yuk Hui. Yuk Hui estas filosofo de la City University de Hong Kong, kaj li estas tre fama pro iu libro, kies titolos estas The Question Concerning Technology in China. Kiel tiel fama por tiu ĉi libro? Eble vi sentas de tiu ĉi titolo, ke ĝi rilatas al fama eseo de Martin Heidegger, la demando pri teknologio, die Frage nach der Technik. Kai estas vere oni bezonas grandan kuraĝon por rilati al tiu eseo. Kai li aldonas la demando pri teknologio en Ĉinio. En Ĉinio estas grava, ĉar li aldonas alla argumento de Heidegger, kiu estas ke moderna teknologio estas forgeso de la esto, causita de la universaligo de okcidenta teknologio kiel inframigo, kiu reduktas homojn, ne homojn kaj naturon al ekspluatebla ĉiampreta riservaĵo. Li aldonas al tion, Yuk Hui aldonas al tion, la senso ke oni devas ankaŭ zorgi pri la tiel diritaj kosmoteknikoj, kiuj estas pensoj pri teknologio, kiu estis portataj en diversaj lokoj de la mondo, ekzemple en lia caso Ĉinio. Por paroli pri tio, Yuk Hui en tiu ĉi nova libro kiun li verkis en 2021, kiu nomiĝas Arto kaj kosmoteknikoj, parolas pri Sanxue. Sanxue, eble vi povas vidi tiun ĉi, ĉu ne? Tiun ĉi ventumilo. Sanxue estas tiu ĉinaj bildoj kun this is Sanxue, is mountain and water, montoj kaj akvoj. Tio estas pejzaĝo, ĉina pejzaĝo, klasika. Kaj li analizas, parolas pri tiuj ĉi ĉinaj, tiu ĉi penso pri tekniko, kiu videblas en tiuj ĉi malnovaj pentraĵoj. Ĉar ili estas arta kaj filozofia interpretado de la morala rilato inter la homa mondo kaj la kosmo, kaj ili estas edukado al sentemo.
ili uzas rekursivan logikon de opozizia kontinueco, Schwann, kiu montras la paradoksa rilato inter esto kaj nenio, por malfermi spacon per pripensado. Kaj por ekvidi la nekonaton, kaj alveni al harmonio inter estaĵoj. Fakte estas iu filosofo de neokonfuceano nomata Mo Zhongshan, kiu parolis pri tiu logiko de Schwann, kiel logikon kiu montris la limojn de formala logiko. Kaj ankaŭ li fokusigis pri la kultivado de intelekta intuicio, pri numenoj. Kaj tiu ekzemplo de Ĉinio por Yuk Hui estas tre grava, ĉar ekde la opiaj militoj la morala kunligo inter daoismo, inter Dao, kiel maniero kompreni la rilato inter esto kaj nenio, kiel opozician kontinueco kaj uneco, kaj ĉi tekniko, estis tranĉita, ĉar Ĉinio perdis, malvenkis en la opiaj militoj, kaj abrupte devis enkonduki multege da teknologioj el Okcidento kaj teknika penso de Okcidento. Do ĝi ne plu valoris sian propran metafizikon, kion oni vidas laŭ Yuk Hui kaj tiu neokonfucea filosofo en tiuj pentraĵoj, antikvaj pentraĵoj. Male tiu loka metafiziko estis forprenita kaj la occidenta metafiziko, kiu oni vidas en la glorita triumfo de teknologio iĝis grava. Sed nuntempe aferoj estas iom ŝanĝantaj, eble la rolo de Okcidento estas iĝanta iom pli malgrava en la mondo. Do ankaŭ pro tio povas esti bona ideo reiri al tiuj malnovaj pensoj. Yuk Hui ankaŭ pensas pri filozofio, okcidenta filozofio, en la tragedio aŭ en la penso de Schiller pri la ludo, pensis che organismo povas esti respondo alla problemoj de modernaj maŝinoj. Sed tamen Heidegger estis la unua filozofo kiu vidis ke efektive per kibernetiko tio ne plu estas, ĉar kibernetiko estas mekanismo, sed ĝi estas ankaŭ organismo. Do estas kiel tiu gestel, tiu enframigo de la mondo per maŝinoj, fakte pere de organismo de kibernetiko, kiu estas fakte la bazo de Artefarita Intelekto, iĝas eĉ pli granda kaj eĉ pli sistema. Do, lia respondo, mi finas tre rapide, ĉar mi ne volas forpreni tempon por la respondo, kiu mi pensas tre interesa. La respondo de Yuk Hui estas ke oni devas, ekzaminante multe da verkoj pri Artefarita Intelekto, estas ke fakte oni devos ankaŭ emeti en tiuj serĉoj la serĉo de sentemo, kaj sentemo estas ekzakte kion tiuj pezaĝoj de ĉinaj pezaĝoj montris al vi, ĉar vi vidas ion, sed vi vidas ankaŭ la nenion, estas tiu rilato inter ambaŭ. Tiu ĉi sentemo povas esti maniero pensi, vidi ne nur tio kiu la estaĵoj, sed ankaŭ pensi pri la esto, pri la nenio, kiel maniero por havi novan bazon por pensi pri kritike kaj fari pri kritikajn demandojn. David, I didn't explain it so well, but I wanted to leave it to you now because you're going to be much better. So mi finas. You, Alessandra, you're getting quite a workout this morning. Morning, it's evening for you. Yeah. And thank you all for attending. It's good to see my old friends again. And
Let me just, and you'll just respond. I'll break up what I say, and then you can translate into Esperanto, right? Great, that's great. Okay. Do dankon al ĉiuj, ke vi estas ĉi tie, kaj li estas tre feliĉa esti ĉi tie kaj vidi malnovaj amikoj. Okay, so Alessandra has given us an insightful description of the philosopher Yuk Hui's book. But before turning to it and what she says about it, let me say a few more words about the discourse of AI. Mi donis tiun interesan priskribon de la libro de Yuk Hui, sed antaŭ ol paroli pri tio, mi volas iom paroli pli multe pri la fenomeno de artefarita intelekto. Yeah. So the discourse of AI, this is my first point, repeats all of the same discursive moves that accompany the introduction of any new technology. Irrational optimism is soon followed by irrational pessimism. And that in turn is followed by assurances that the invention in question is ethically neutral and can be put to good or bad uses, depending on whether its users are good or bad. Do, fakte tiu ĉi diskurso pri artefarita intelekto estas sama al tio de enkonduko de ĉiu teknologio. Ĉiam unue estas tre neracia optimismo, poste estas neracia pesimismo, kaj poste estas iun neutralan vido, ke teknologio estas neutrala, kaj oni povas simple uzi ĝin bone aŭ malbone. Okay. So the present situation is, so what if Chat GPA spells the death of the research term paper? Getting rid of the term paper, the term paper was never a very good pedagogical tool anyway. Getting rid of it frees teachers from having to check whether students are cheating and do something better with their time and their students' time. Do, kio estas la problemo se vere oni devas ne plu havi la finsemestran eseon, ĉar vere ĝi neniam estis tiel yes, pardon, so it's better for students to use time in any other way. So it's not such a big deal. There's lots of things to do time with, yes. There are so many, estas tiom multe da aferoj kiujn ni povas fari. Anstataŭ tio. Okay, my next point. It's unsurprising that people who are most worried about AI are its inventors, such as Geoffrey Hinton, former president of Google. They assume that thinking is just calculating, that when we catch a baseball or kick a soccer ball past the goalie, we are just doing the math, very quickly calculating distance, time, and motion. It's on this assumption, and this assumption alone, that about what thinking is calculating, that we worry about machines outthinking us, like the murderous computer named Hal in Kubrick's 2001: A Space Odyssey. That is just exactly the way that Hinton and other people in Silicon Valley think about thinking. Do, fakte la homoj kiuj plej multe estas pli multe zorgas, pli multe preokupiĝas pri AI, timas artefarita intelekto, estas la homoj kiuj inventis ĝin, inkluzive de la posedanto de Google, ĉar lia vido pri penso fakte estas kalkulado. Ekzemple, se vi estas ludante a piedpilkon kaj vi faras goalon, vi kalkulis tra rapide ĉion pri la tempo, rapideco, kotopo. Do estas vere ilia maniero pensi, che penso estas nur kalkulado, che tio estas danĝera. The reason that
brain scientists are trying as hard as they can to prove that mind is just this firing of synapses. That is the only way to prove that thinking is nothing but calculating. And people talk about the problem of consciousness, and pretty soon they're going to have consciousness reduced to calculation. This means that they are sharing the assumption that I've been criticizing. Do se vi pensas che penso estas nur afero de sinapsoi, vi estas reduktanta penson al kalkulado, kaj se homoj parolas pri conscienzo kaj pensas che temas nur pri kalkulado, tio estas grandega problemo. Okay, good. But over 100 years ago, the great psychologist philosopher William James remarked that evolution would not have added consciousness to the human's repertoire unless it performed a particular biological function. What is that function? It enables us to orient ourselves in environments that are constantly changing. It does so by enabling us to change our attention from one thing to another so that we can keep up with or anticipate environmental changes. Infatti la fama, tre fama filosofo William James Yes. e la pasinta jarcento diris che conscienzo estis nepre devis havi tre gravan biologian rolon, ĉar alimaniere ĝi ne estus estinta. Ni ne havus ĝin. Sorry, David, I couldn't get the last part because I was just reading these messages. You can just repeat it. Consciousness enables us to shift our attention in accord with changes in the environment that we introduce or introduce. Kai fakte conscio ebligas nin ŝanĝi nian atenton laŭ la ŝanĝojn en la konteksto, en la medio. Okay, it does that by way of what Vygotsky called scaffolding. That is, physical things in the environment, like pencils and paper, that you use to think with in changing the environment. In a book called Being There, notice the title, the Heideggerian title, Andy Clark has expanded on that, that our brains are inside our heads, but our mind is distributed by way of scaffolding across our environment. It's an illusion to think that our minds are in our brains. Our minds are what, okay, put it another way. Our technology is nothing but scaffolding. The essence of technology is the scaffolding that enables us to orient ourselves in our environment. Okay, that is not calculating. That's judging. That's judging. Okay. Do fakte ni ni ne po vi konas Vygotsky, la fama pedagogo, laŭ David, nia rilato kun la konteksto estas iom simila al tio kion li diris, li nomis scaffolding. Kaj ankaŭ la fakto ke do kiel tavoloj ĉirkaŭ ni en la medio, kaj kiu povas helpi nin. Kaj ankaŭ la fakto ke niaj
mensoj estas en nia cerbo, tio ne estas vera. Niaj mensoj ne estas en nia cerbo. Niaj mensoj estas en nia rilato kun la konteksto. Kaj la teknologio ekzakte havas tion funkcion ligi nin al nian kontekston. Kaj fakte nia penso en tiu senso ne estas kalkulado, sed estas juĝado. Ni devas juĝi pri tiu rilato. So Russell just gave us an example of would you trust the doctor for a diagnosis or a cure, or would you trust the AI? The person who goes for the doctor is relying on the fact that the doctor can make a judgment. So Russell Yeah. Russell donis al ni bonan ekzemplon dirante ke do kiun vi elektos, ĉu vi elektos kuraciston aŭ ĉu vi elektos artefaritan intelekton por paroli pri via kancero. Kaj fakte la homo kiu iros al doktoro al kuracisto iros al kuracisto, ĉar la kuracisto povas juĝi. Yeah. One more thing, that the dominant thinkers in the technology industry, they do not see the situation that way at all. They want to pursue the reductionist research program. And why is it that a person like Elon Musk wants to build rockets that will enable us to colonize other planets? Answer: in the environment we built in a hostile planet, which we have not been adapted for by evolution, everything will be artificial. And the idea that calculating and thinking are the same thing for that environment will be true. But it is not going to be true for any real world environment that organisms ever belong to. Do, se fakte la estroj de la industrio ne pensas tiumaniere, kaj se vi pensas pri Elon Musk, vi scias ke li volas iri al Marso kaj kolonigi Marso, kaj kial li volas fari tion? Ĉar se ni iras al planeto en kiu ni ne estis adaptitaj de evolucio, do vere ni devus kalkuli ĉion. Do vere en tiu ĉi medio, ne en nia medio, sed en tiu medio estas vero che calculado estos pensado. Okay. Now, there is an irony that the more we pursue the Western reductionist research program, the more it refutes itself. Very, very fast computer programs working over very large data recursively can now, and this is the point that Alessandra was making about Yuk Hui, is that they enable us understand finally how organisms actually work. So rather than proving the view that that life is just physics or chemistry, they actually enable us to model organisms and their behavior of adjusting themselves to environments. Ĉu mi povas traduki tion? La fakto kiu mi estis diranta pri Yuk Hui estas la fakto ke do kiam vi havas kibernetikon kaj artefaritan intelekton, kiu havas rekursivan penson, ili estas iom kiel organismoj. Do ili montras ke organismoj ne estas nur biologiajn, sed povas esti ankaŭ oni povas pensi pri ili ankaŭ tiamaniere. Yes. Apparently, although I did not know this, in the very end of his life, Heidegger himself came to that view, according to Yuk Hui. In the Black Notebooks, he saw that we finally had restored the concept of organism and therefore the concept of being in the world.
Fakte Heidegger mem, je la fino de sia vivo en la tiel nomataj nigraj kajeroj alvenis al tiu sama ideo pri cibernetiko ligante ĝin al organismo, do al la fakto esti en la mondo, en tiu vido de organismo. Yes. What Yuk Hui adds is the perspective of Asian philosophy, which contrasts with the objectivization of Western modern thinking and the idea that our relation to the world is of an observer to something outside of ourselves. What she reports is that the example of the painter who was influenced by Taoism it is that for every statement that you say yes, there's also a no, that every claim to being X is to being claimed not X, and that the painting illustrates that, in contrast to the extreme perspectivism of modern European painting, which places the observer outside of the frame, or what Heidegger calls the Gestell, right? There's a contrast between the two metaphysics, basically. Yeah. Do tio kio Yuk Hui aldonas al tio en lia parolado pri Cina arto estas la fakto ke ne estas kiel okcidenta arto kie estas perspektiva diferenco inter la subjekto kaj la objekto, sed en tiu kazo vi estas en situacio en kiu al ĉiu jes povas esti ankaŭ ne, kaj ĉiu esti povas esti ankaŭ nenio, do estas vi estas iom en malsama pozicio en tiu senso. Yes. So another inference is in the West, art, the creativity of art is subordinated to science or theoria. Okay, that's because art always carries with it the possibility of misrepresenting the objective world. But AI has the potential for art and philosophy, according to Yuk Hui, of freeing us from this subordination and allowing us to identify knowing and creating. Alia afero kiu estas grava estas ke en okcidenta arto estas ĉiam sub teorio, ĉar ĝi havas la eblecon misrepresenti, sed en tio kiu Yuk Hui estas diranta estas ke la orienta vido povas kunmeti tiun arton kaj tiun. Can you say the last part? What you say? Sorry, again. That we can that thinking, knowing, and creating are all the same thing. Yes, do che pensi, coni kaj krei estas fakte la sama afero. Tio montras al ni Yuk Hui. Okay. So my final point is that that invites Western European philosophers to give up their historical picture of the world as a thing that is objective and outside of the frame. I wonder whether or not the West will do that, because its habits of mind are so deeply embedded that they might be as unchangeable as the commitment of antiquity
to slavery. In order to get rid of slavery, you had to get rid of antiquity. I think that civilizations, instead of heeding these lessons of the development of science as something that refutes reductionism and restores organisms and judgments, might actually go down with the ship in the way that you see in people like Elon Musk. Yeah. Tiu orienta vido de kiu portas Yuk Hui povus fakte helpi nin, helpi l'occidentanoj, foriri de tiu ci vido kiu estas tre obiektiveca, kaj ĉiam pozicias nin ekster la framo. Kaj tamen tiu estas tiu potenco en tiu vido de organismo kiu estas reportata en tio, en tiu senso, sed ĝi povas bedaŭrinde eble esti misuzata de homoj kiel Elon Musk. Devus esti grandega ŝanĝo por ke ĝi povu esti uzata bone, kiel ekzemple por povi forpreni sclavismo, oni devis vere forgetis antiquezon, ĉar antiquam penson, ĉar estis vere grandega salto che oni devis fare. Espereble tio eblos ankaŭ en la caso de Artefarita Intelekto. Thank you, Alessandra. That was heroic. Yeah, I hope I translated it well. It was really interesting. Yeah. Yes. Ĉu estas domandoj? I just have one point I want to object to in David's response to your talk, and that is the idea that the AI people, the reductionist people, will be correct in an off-world environment. Yeah. And that way of thinking will in fact be the best way of thinking. I think we take our world with us. If we're just one person on a different planet, then yes, I agree with you. But we're going to take people. And the idea is everybody's going to be moving there together as a group. And that means changing circumstances in a very old-fashioned environmental sense, in a new environment, obviously, with new conditions. But I think we'll still need this judgment-based way of thinking in order to survive there. That's just a thought. I think that's right. Can I translate first and then David can go on? Russell diris che li objektis pri tiu kiu David diris pri la fakto ke kiam Elon Musk iros al Marso, la penso estos nur kalkulado, ĉar ni ne estas adaptitaj alla medio, ĉar li diras se multe da homoj iros al Marso, do ni portos nian medion kun ni, che denove estos afero de iugio kai cotopoto, ne estos nepre che reduxiado gainos anca sur alia planeto. David, you can answer. Russell is right. I think I was misled by my example. My example was Kubrick's 2001, where the oddity of it is that the human beings are more isolated from each other and less human than the machine is. David diris, yes, vi pravas, mi fakte pensis tro multe pri, estis misgvidita de mia exemplo, kio estis fakte 2001 de Kubrick, de Stanley Kubrick, la fama filmo, Odisseo en la spazio. Ĉar en tiu filmo la stranga afero estas ke la maŝino estas pli homeca ol la homoj, kiu estas tie. Thank you. Hello, John. Oh, John is there. Oh, okay.
Alessandra, do ĉu mi povas? yes, bonvolu, Ahmad. Dankon, dankon. Tio kion ĵus diris kara David memorigis al mi pri demando kiun mi volis fari ankaŭ al kara Russell. Ĉu laŭ ili ambaŭ fakte AI ne estas iu reproduktado de homoj, ĉar ni vidas ĉiujn homajn kondutojn ankaŭ de AI. Ekzemple, kiam vi demandas de studento, de lernanto ion, kion li aŭ ŝi ne scias, li ekkreas falsaĵojn, diras senrilatajn aferojn. Ankaŭ AI estas tia. Kaj ĵus David diris, ke en tiu filmo de Kubrick, tiu komputilo fariĝis homa, ĉu ne volis venĝi kaj tiel plu. Do, ĉu ili ambaŭ ne vidas tiun reflekton de homoj en AI, kiu fakte estas nutrita de niaj kondutoj, niaj skribaĵoj. Dankon. So it's a question about the fact don't you see that maybe in artificial intellect there is artificial intelligence there is a kind of reflection of our behaviors, because David said that in 2001 the computer actually has some human behavior, like wants to avenge himself, something like it becomes vengeful or something like that. And also students, if we ask to them something they don't know, maybe they will make something up like artificial intelligence. Don't you see that artificial intelligence is more connected to us than what we want to acknowledge, perhaps? I mean, it affects our behavior. Yeah. Yeah, it's our to his point, it affects our behavior. That's the basis of my worry that, I mean, one of the things that Western Europe has produced is individualism, right? Or you might say that individualism created the West. I don't know, but I actually don't think that humans are that individualistic. I think that you're right. I think that, as Russell says, humans create a different reality when they're in relationship with each other. Whether AI would influence which way it would tend, I don't know. I really don't know. Would it exaggerate our weaknesses or would it start to cure them? I really don't know. Do Occidenta penso kreis individualismo kaj do ĉu sed estas ankaŭ vere ke estante kun aliaj homoj ni povas influi unu la alia, ŝanĝi unu la alian. Do ĉu artefarita intelekto vere fortigos niajn defektojn aŭ ne? Tio estas afero kiu ni ne povas vere scii. Fundamentally, I think it's just a tool. Sed li pensas ke baze ĝi estas nur ilo. Yeah. Kaj mia fina komenteto aŭ demando, ĉar nun AI estas nutrata kaj de Oriento kaj de Okcidento. Kaj ili ambaŭ parolis pri Rumi, pri Buto kaj orientanoj kaj okcidentanoj pri objektivismo, subjektivismo kaj tiel plu. Ĉu en AI ni ne povos vidi iun kombinon de Oriento kaj Okcidento, ĉar ĝi estas nutrata de ambaŭ partioj? Artificial intelligence is already nurtured by the West and the East. So can't we see already a kind of combination of both inside artificial intelligence? Yes. Except I want to add one thing about that. That is, I am no expert on this at all. But my experience is that my Chinese students, for instance, really never saw any difference between science and technology. And that, I think that means not that it's all technology,
it means that it's a blend between science and technology, that's a kind of a unity of theory and practice, if you want to put it that way. And why is that? It's because the separation of science and technology in the West comes out of its Western theology. And science was supposed to, even in the mind of Newton, is to read the mind of God, right? And therefore, technology is just an application of something, applied science. The very word is strange, right? I think that a more holistic view is actually emerging, primarily because of my field, which is the way in which cybernetics, in the broad sense, especially neural networks, enable you to understand the developmental process of organisms and the way they interact with their environment, right? I think it's the restoration of the concept of organism that is making a huge difference in science, right? Yes, li estas vere spertulo pri tio, sed li pensas ke estas unu granda malsameco, kaj li vidis tion en siaj ĉinaj gestudentoj, che ili ne kapablas, ne faras distingon inter scienco kaj teknologio. Kaj kiel estas tio? Fakte, ĉar en l'Okcidento estas tiu granda distingo inter scienco kaj teknologio, ĉar scienco devenas de teologio. Do, exemple, ankaŭ por Newton, scienco estis vidi la menson de Dio. Do, en tiu senso, teknologio estas aplikaĵo. Do, oni parolas pri aplikata scienco, por paroli pri teknologio, ĉu ne? Sed eble ĉinoj ne faras tiun diferenco, ĉar por ili estas pri holisma vivo. Holisma vivo, ne vere estas tiu diferenco inter ili. Kaj pro tio, tio estas afero kiu en tiu vido de organismo fakte videblas, ĉar ĉu ne tiu senso de organismo ligata alla medio, tiuj du aferoj, scienco kaj teknologio, povas esti vidataj pli holisme kune. Very good. Sed tio kion mi volis diri ne estis inter scienco kaj tekniko, sed inter scienco kaj tekniko kaj mistikismo, exemple, aŭ mi diru inspiriĝo. Ili estas simboloj de Okcidento kaj Oriento, ĉu ne? Okcidento estas sciencema, teknologiema, praktikema, sed Oriento estas inspiriĝema, poeziema, ni diru, kaj tiel plu. Mi tion diris, ke ĉu AI finfine kombinas ilin du? No, es así l'argomento de Yuk Hui, yes. What he wants to say is that not so much between science and technology, but science and technology for the West and inspiration for the East. So it's a little like the argument of Yuk Hui, that is this, in the artificial intelligence, these two things could get somehow together if we use it in a not productive way. Yeah, I think that's good. Let me say one more thing about the theological roots of the modern scientific view. You've all heard of Occam's razor? Yes. That means the simplest hypothesis. The simplest hypothesis. The only reason for thinking that William of Ockham was a 14th century theologian. And he said that God's mind is simple
And the only reason for us thinking that the simplest hypothesis is best is because of the theological assumption that God's mind is orderly and simple. That's all that ever happened there. So, se vi pensas pri la radikoj de tiu vido pri scienco kaj teknologio, fakte estas teologiaj radikoj, vi povas pensi pri la razilo de Occam, kaj tio estas la plej simpla hipotezo. Do vi povas uzi la plej simpla hipotezo por klarigi la realo, ĉar la menso de Dio vi vidas ĝin kiel tre racia kaj tre simpla, nur tio. Do vi ne vidas la aliajn aferojn. These pictures play, as far as I can see, absolutely no role in Asian philosophy. None at all. No. Wait a moment. Kaj tiu ĉi aferoj ne videblas en la orienta filozofio. David, I just had the voice that we have to close now. Can we just talk with John a moment? John? Yes. Yeah. John? Hi. Oh, thanks so much that you came. So do you have some very concluding words of very, very great wisdom that we are all looking for? Mi bedaŭrinde ne parolas Esperanton. Those are my closing words. If I could speak Esperanto, I would have more wisdom. It's been lovely to be here. Thank you. Oh, thanks so much, John. So, yeah, thanks so much. We are so happy and honored that you were here. So John Durham Peters, very distinguished professor of Yale University. Koran dankon al ĉiuj ke vi venis. Estis nekredebla interesa diskuto. Mi volos ke estos multe pli da tempo. Was such an interesting discussion, and I really like so much more time to be here. I'm so happy that we could do that. That was really my dream symposium. Mi estas tiel feliĉa ke ni povus fari tion. Tio vere estas mia reva simpozio. Kaj do ni dankas ĉiujn. Mi esperas ke ni povus publikigi la aktojn. I hope we will publish the act of the symposium. And we have to cut it now because we don't have time, unfortunately, anymore. We are in a hotel in Serbia and they gave us limit. Ni devas fini nun, ĉar ni estas en hotelo en Serbio kaj ni havas limojn. Do sed dankon vere al ĉiuj kiuj partoprenis, estis tiel interese, ankaŭ por la demandoj, ĉio estis tre vere altnivela kaj vere interesa. Do dankon denove kaj kiu mi povas diri. Mi estas tre feliĉa. I'm so happy that we did it. I see you. So thank you very much. Thank you. Bye-bye. Peace. Gis. Bye. Dankon. Gis a ĉiuj. Peace.